സീസൺ റീമേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തെ പറ്റി. പത്മരാജൻ സാറിന്റെ എത്രയോ പടം എനിക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ ഐ വുഡ് ലവ് ടു റീമേക്ക്. Actually, more than season, Innale is my favorite. Innale season is my zone. I feel season is like a. So I had my separate section of Nadodikattu, Padana Pravesham, Akkare. My mum had a separate section of Novemberinte Nashtam. Alkuttil Tani. ഇതിൽ 4 കഥയാണ്. ദുൽഖർ ഇതിൽ 4 വേറെ വേഷം ഇതാണ് വരുന്നത്. So I don't think we were able to tell people that. They saw posters, they saw love story, they saw this. But they were, I think a majority of the crowd were not clear what is this. ശിവയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അതൊരു ഫീച്ചറിന് വേണ്ടി എഴുതിയ കഥയായിരുന്നു. 80s 90s നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോഷി സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അരവിന്ദന്റെ സിനിമകളുണ്ട്, പത്മരാജൻ. How different അതെല്ലാം. And actors are same. You have all the big stars doing this also and this also. I love my work. Right from my first film to now, I love watching my work. വെൽക്കം വിജയ്. Thank you for having me. ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഒരു മേക്കറുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാറ്റത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കോണ്ടന്റുകൾ അവിടെ വന്നിരിക്കണം. സിനിമയാവാം, സീരീസ് ആവാം, ഷോർട്ട് ഫിലിം ആവാം, വോട്ട് എവർ, നമ്മുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഈ ലോങ് ജേർണിയിൽ ഇതിലെല്ലാത്തിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചും പൊസിഷൻ ചെയ്തും സ്റ്റിൽ പുതിയ സിനിമയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈ റെലവൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക, ഈ പറഞ്ഞൊരു സസ്റ്റൈനബിളിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശ്രമം കൂടെ ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ ബിജോയുടെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ്? അത് അത്ര ഈസി ആണോ ഒരു സർവൈവൽ പാർട്ടിൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത്? Wow, it's such a interesting question. I think as filmmakers and as artists, we all struggle for that. We all struggle for that relevance. And our only way of really putting ourselves out there is through our art, through what we create. And you really struggle with that, because with every project that you do, you are really hoping that you'll cut across a wider audience and you'll be able to reach to a wider audience. So you're constantly pushing for that, and the relevance is like a byproduct of that. The more people you reach out to, with especially in our subset of filmmaking, the more people that you reach out to means the film has managed to communicate, managed to work for a wider audience. And then relevance comes as part of that. You know, the more it connects, the more people understand what you were trying to say through the film and really start enjoying every aspect of it. That is, I think, more than relevance, that is that validation you're seeking. That, you know, that right from paper, what you had in mind, and then great actors and technicians come together and then they help you realize that vision of yours, and that managing to find resonance with the audience and audience connecting to it, that entire circle of validation that you're aiming for, once that happens, I think more than relevance, that's what you aim for. And then of course relevance becomes part of it, because that relevance will help you search further, help you to mount your next project, help you to kind of go ahead. So so more than chasing relevance, you're chasing for that validation, you're chasing for that connection with the audience. With every project, that's what you're chasing. Now what happens sometimes luckily I have not been really fallen prey to that, which is that you end up doing stuff which you don't believe in. You end up doing things for the wrong reasons. And it can be, either because the money is great, it can be either because you want to work with a certain market demand in the trendsetters. Trendsetter, recently somebody asked me, market li idu nadakkunnundu, do you see yourself making this kind of movies? No, never. I would rather sit at home. It's okay. I'll take up some other job. But for me, that is very important. That honesty in what I do is very, very important.
So with my storytelling, I try to be as honest as possible. I might fail, it's okay, but at least I'll be happy that I did what I really wanted to do. So that's something I fight for. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണല്ലോ Yeah. ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിൽ. So I'm one of those very I would say rare filmmakers. You constantly hear filmmakers talking about that they can't watch their own work. When they watch, they cringe. I love my work. Right from my first film to now, I love watching my work. I love, you know why I love my work? Because I remember how it was when I started. And for me, that the fact that that movie is there now, and I managed to realize that with so many people together, it's a joy for me that I was able to to communicate that, to do that. So I love revisiting my films. I love watching my films. So for me, it's a gift. I feel that I'm after so many years also, I'm still able to do what I like to do. That's a gift. ഈ റീവിസിറ്റിങ്ങും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയ്ത്താനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഈ ഫ്രം സീഡ് ഒരു ഐഡിയന്ന് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാവുന്ന ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ ഓഡിയൻസിന്റെ വാലിഡേഷൻ, അവർക്ക് ഇത് കണക്ട് ആവുന്ന നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഷെയ്ത്താൻ അന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ബോളിവുഡ് ന്യൂ വേവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമയായിരുന്നു. വിഷ്വലി, സൗണ്ട് വൈസ്, എല്ലാ തരത്തിലും അതിലൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ പറഞ്ഞ ഷെയ്ത്താൻ ആദ്യ സിനിമയായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. ഷെയ്ത്താൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇത് ഫസ്റ്റ് പിച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പ്രൊജക്റ്റായി മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതെപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്രൈസിസും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താ ശരിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് പിച്ചിങ് മൊമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? Ayo, it was a long process. It started off by I was supposed to do it as an English film, as a crossover English Hindi film madri for Hyde Park Entertainment, for Ashok Amritraj. He was producing it. Adu edutittu kore nadannu. I kept waiting, that didn't happen. Then I asked Ashok sir that, you know what, give me the rights. So because I had written it, I said give me the rights back, I'll make it in Hindi. So he said no problem, you want to, I know you're waiting too long, you take it. So he very sweetly he gave me the rights to do it in Hindi. So I took the rights back. And then started the difficult journey of trying to mount it in Hindi, trying to pitch it in Hindi. And I think at that point I went to everyone. When I say everyone, whoever was there in terms of the production houses, the studios. That was the time, it was 2009, 2008, 2009, when the international studios had just come in. So we had Fox Studios, we had Viacom, we had some UTV. There were the big studios over there. They were the big players. And I was pitching to everyone. Then I realized I'm not getting the things. And I started going down the line. I started meeting independent producers. Adun nadannilla. Then I started going down further. And I started meeting financiers. Adun nadannilla. Then I started going down and started meeting, like, you know, agents who will help me get financiers. So I met everyone possible because I was desperate to make the film. And what happened in that process was that my cast kept changing because the cast ഓരോ സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോഴും കാസ്റ്റ് മാറും because they were waiting. 3 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 4 മാസം അവർക്ക് വേറെ പടം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ പോകും. So then like that the cast kept rotating. Some people stayed. Kalki stayed. Kalki was one of those who stayed, but others kept changing. And so that was a very difficult process. Finally one financier gave me little money. So with that little money, I managed to start. I shot 1 or 2 days only, but it was not enough. So I was looking for more money, and then we planned a 10-day shoot. 10-day shoot nu vendittu bare minimum etra paisa venam adu vechittu we planned to start. Adinu vendittu we got some money came in, and we were about to start is when Anurag said that you know, I can help you set it up, I can produce this with you. And I was like, please come help if you can. So that's how it started, that process started. But I remember so many times we started and stopped, it kept getting cancelled. So it was very disheartening. And I remember my one of my friends, one DOP friend who had shot my first short film with Mohanlal sir, Reflections. So it was shot by my friend Setu, who is a very well-known DOP. He's done Dangal and all the big films he's done. So he's a very, even back then he was a very well-known DOP.
So he told me one very important thing. When he met me when I was struggling to set it up and shutting down, he said, "This is your first film. So when it comes out, all this will be forgotten. Don't worry about it. Just enjoy the process of this. Even the failures, the heartbreaks, you enjoy it because this will never happen again. After you made it, your first film is made. So this will never. So enjoy this process. Remember every part of this process and enjoy it." So that was a good piece of advice, because he's right. Once you've made that first film, all that struggle and everything, it's worth it because you made it. Then of course on to the next. ഈ പറയുന്ന സ്ട്രഗിള് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അന്ന് ഷെയ്ത്താൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇതൊരു നമ്മൾ നോട്ട് സോ കോമൺ ഐഡിയ ആണ്, എക്സിക്യൂഷൻ ആണ്. അത് കൺവിൻസിങ് ആയിരുന്നോ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകൾക്ക് അവിടെ എല്ലാം ഈ പിച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ? I'll tell you a very funny thing. Shaitan came 2011, right? It's 2026 now, right? 15 years. Yes. Even now it's difficult to convince people on certain things. I have decent amount of work I've done. People can see my work and understand what I'm trying to do. But even now, I find it very difficult to convince studios on new ideas, new things that I want to try. Anyway, market is volatile, so it's difficult. But even now it is difficult because, and it's not because they don't have the vision. They're just so insecure and they're so scared to take that anything which is new. It's very difficult for them to accept and process. So unless and until you don't make it and show it to them, they will not see it. So back then also it was the same problem. Even today, I feel it's the same problem. Nothing much has changed. You have to give them references saying like this way. You remember this film? Remember this scene? It is like this. So which is ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇല്ലാതെ കൺവിൻസ്ഡ് ആവില്ല. So if they don't have a reference point, they don't even they don't want to hear it. They don't want to hear it all. Saying, "Oh, it's too new." So one production house, it took me some 3-4 months to set up a time to meet them. And when I was going for the meeting, when I was following up on the meeting, one person in the thing asked, "So what is the genre?" So I said, "It's sci-fi." "Oh no, we don't want to hear we don't want to hear it." I said, "But sci-fi is a broad genre, right? It can be anything." I said, "Just hear it out." No, we don't want to listen to it also. It's very clear. Mandate is like, we don't want to hear sci-fi. So that is very limiting then. It's so sad that this is how one genre is kept to the side because they don't want to hear it. You never know. What if it's something new that they would have not heard before, or what if something that they like story-wise? Nothing. They don't want to even give a chance. So that is very sad, I feel. But even today, the struggle is the same. Our time lo anganne, to explain people that there's going to be a gun battle happening over a piece of music, nobody will understand. Yes. Till you don't make it, show it to them. Oh, okay, now. Now they'll say, "Oh, it was so good." That's what I was trying to tell you. ബിജോയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ബിജോയുടെ ഫിൽമോഗ്രഫിക്ക് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ബിജോയ് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സീസൺ റീമേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തെ പറ്റി. Padmarajan sir എത്രയോ പടം എനിക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ, I would love to remake. I think there are many filmmakers who want to remake. ബോംബെയിൽ ഉണ്ട് 1-2 filmmakers I know that who are trying to get the rights, do it and all that. But now I feel maybe I should not even go there. I would love to. Actually, more than season, Innale is my favorite. Innale season is my zone. I feel season I would take it on and do it. But if I'm not mistaken, John Abraham told me that he was trying to do season with someone from here. Okay. Was it Amal Neera? Somebody was trying to remake season with John Abraham. That's what I heard last. But season, I love it. I love season, and it's such a cool film for that time. Such a slick and cool film. And again, I love Aparan. I love season. I love Tumana Tumbigal. I love Innale. ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴേ മലയാളിയായി മുംബൈയിൽ സെറ്റിൽഡായി ലൈഫ് തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിന്ന് ജീവിച്ച ഒരു സംവിധായകൻ എങ്ങനെയാണ് മലയാള സിനിമയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ടാവാം. ഈ സിനിമകളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ വളരുന്ന സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുടെ സിനിമ ലിറ്ററസി വളരുന്നത്, അതിലെല്ലാം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കൃത്യമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു മലയാളം സിനിമ വ്യൂയിങ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ബിജോയുടെ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സിൽ? എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിരുന്നു വീഡിയോ കസറ്റ് ലൈബ്രറി.
ആ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ. ആക്ച്വലി വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേറെ വഴിയുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലേ പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഇങ്ങനെ കാസറ്റ്സ് നിർത്തി വെക്കില്ലേ, മലയാളം കസറ്റ്സ് ഒരു കോർണറിൽ വെക്കും. മലയാളം കസറ്റ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം he used to, that video cassette owner used to have this fluorescent tape. You know the title. അപ്പോൾ അത് മലയാളം മാത്രം ഫ്ലോറസെന്റ് വെക്കും, അത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് എണ്ണം കൂടി എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. I used to count and see which are the how many are there. So whenever I pass and I look at it, അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിൽ പോകും നോക്കാൻ ഏത് പുതിയത് വന്നത്. എവറി വീക്ക് പുതിയത് വരും, എന്തെങ്കിലും പുതിയത് വരും. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ മൂവി, ഏത് പടമായാലും we used to watch and luckily for me my parents are also huge movie buffs. അപ്പോൾ ഏത് പുതിയ മലയാളം പടം വന്നാലും we used to watch. And എന്നാ പറയാ, it will be some very bad films also, very terrible films, but still we used to watch every Malayalam film that released. And at that time I think within a week padam ude release ayina oru aayachilla avade cassette varuvainu. So every film I've grown up watching all the Malayalam films in the 80s and 90s, and of course we had our favorites which we used to keep watching again and again. And then I had my aunt living in Dubai. So after I watched it in the library, I used to ആ ടൈമിൽ ഇമെയിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഈ കസറ്റ് ഒന്ന് അയച്ചു തരുമോ. സോ അതെല്ലാം റെന്റ് എപ്പോ റെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തരുമോ. ആൻഡ് ആ ലിസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും 1-2 പേരിടും, because she wants to watch. So we had such an interest, and my aunt from Dubai, she used to so sweetly send me all the cassettes. So I had my separate section of Nadodikattu, Padmarajan, Akkare. My mom had a separate section of Novemberinte, Nashtam, Alkutathil Tani. അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ we used to watch all of that. എല്ലാ genre മലയാളത്തിൽ കാണും. Now you won't believe it, Novemberinte, Nashtam I have seen it like some 100 times. And it's not a very easy film. It's not but we used to sit and just keep watching all the time. So dark films we used to sit and watch. There was one film, yeah, it was super dark film. It was not that. Aadujeevitham was one film. Aadujeevitham കുഞ്ഞിന്റെ great films used to watch. And weird thing is, these films I used to show to my Bombay friends. അപ്പോൾ subtitle ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ചിലപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് വരുന്ന പടത്തിന് subtitle ഉണ്ടാവും. But I used to make them sit and watch, and they used to get bored. അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ശരി പലതും കോൺവെർസേഷനിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയാണല്ലോ അത്രയും സിനിമകൾ കാണുന്നു, ഇതിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ്, ക്രേസ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വരുന്നു. അവിടെയാണല്ലോ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ മോഹൻലാൽ നായകനാവുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന മൊമെന്റും അല്ല. എന്താ ശരിക്കും റിഫ്ലക്ഷൻസിൽ മോഹൻലാൽ പാർട്ടാവുന്ന ആ മൊമെന്റ് എന്താ? സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ലക്ക് ഓൺലി I would say. നമ്മളൊരു വിഷ് ലിസ്റ്റിൽ പേരിടും. I wrote it with him in mind, and I tried to fix up a meeting. I didn't even know ആരാ മാനേജർ, ആരാ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയല്ലോ എന്തെല്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് I managed to track down Mr. Suresh Balaji in Chennai. I got his number. I somehow reached out to him. I spoke to him. പുള്ളി ചോദിച്ചു, എന്താ ഇതിന് മുമ്പ് എന്താ ചെയ്തത്? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം. ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ how do you think you'll be able to convince him? I said, I have a very strong story and I'm pretty sure he will like it. He said, oh really? Okay, narrate the story to me. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിൽ ഞാൻ നറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പുള്ളി കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, sounds okay, but I'm not sure whether he'll do it. But are you sure if he says yes, you'll be able to manage? I said, I have an entire team ready. ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. I have an entire team ready. Whenever he says, I'll get it done. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ബ്ലഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തി. I went to meet him. I think near Alapi he was shooting. I think he was shooting for a film called Christian Brothers. അല്ല, അതിനു മുന്നേ അല്ലേ? അല്ല, Christian Brothers അല്ല. ചന്ദ്രോത്സവം. Christian Brothers was the second movie. I'm sorry. No, it was before Christian Brothers. So another film. ചന്ദ്രോത്സവം അങ്ങനെ ഒരു പടം ഓർമ്മയില്ല.
I went to meet him there that time and I narrated. Sir കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു the first thing he said is, when do you want to do it? അപ്പോൾ ആ when do you want to do it എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ആയിട്ടില്ല that he's saying yes. എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു sir whenever you say. അപ്പോൾ then he started looking at some schedule. He said എൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്. He was doing a play called കർണ. പ്ലേ ഉണ്ട് ബോംബെയിൽ അതിൻ്റെ ഷോ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഞാൻ അടുത്ത മാസം വരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ ചെയ്യാലോ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ അപ്പം സ്ട്രൈക്ക് ആവുന്നില്ല that he said yes. So after everything I again went up to him and said, so you like it, you want to do it? Yeah, of course we'll do it. So I was so surprised that he said yes. And then of course I just ran back and quickly arranged everything for the shoot. And he was so accommodating, he was so sweet. Like he behaved like, you know, like I don't even know when to yell action cut. ഒന്നും അറിയില്ല. Team and good people working with me, but he was very calm, patient, no complaint, nothing. He was very, very sweet. He just didn't make me feel like, you know, that I'm doing it for the first time. He was so accommodating. So I owe my career to him. I owe my fact that, you know, my first beginning is with him. So പറയില്ല ഒരു നിമിത്തം എന്ന് പറയില്ല, അതെനിക്ക് ലാൽ സാറിനാ കിട്ടിയത്. Because of him I started. ഇതിൽ ക്യൂരിയസ് ആവുന്നത് ഡയറക്ടർ മോഹൻലാൽ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്, അതൊരു ലൈക്ക് $1 million മൊമെന്റ് ആണ്. Really, it was something so bizarre to and my cameraman was from Bombay. Sethu was the cameraman. So Sethu and me are constantly talking and Sethu is behind the camera and Lal sir is sitting in the thing. And Sethu, while talking to me, is saying that, so my shot is going to be on Lal, and Lal will just walk here and sit there, and then, you know, I'll move the camera to Lal here. So he kept saying Lal, and I said saying that, no, Lal will not be here. Lal will be here. I am also talking like that. And my assistant that time, I didn't have an assistant. My friend who was assisting, he came and whispered in me, stop calling him Lal. Just call Lal sir. I'm like, oh, okay. But Lal sir didn't mind. He was just quietly sitting and. ഇതെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും സോളോയെ പറ്റി സംസാരിക്കണം. മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു, അതും ഈ റിഫ്ലക്ഷൻസിൽ തുടങ്ങി നേരെ മുംബൈ പോയി അവിടെ നിന്നൊരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പയറ്റ് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മലയാളത്തിലോട്ട് വരുന്നത്. അതും ഒരു മലയാളത്തിലൊരു സിനിമയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് പലരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്ററിക്കലി ആളുകൾക്ക് ഒരു ഫോർമുല കൊടുത്ത് ആളുകൾ തിയേറ്ററിക്കേറ്റ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നിടത്താണ് ആന്തോളജി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു തിയേറ്ററിക്കലി റിലീസാവുന്ന ഒരു ആന്തോളജി മുന്നേ ഉണ്ട്, കേരള കഫേ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ആന്തോളജി സിനിമ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ ആളുകളെ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, ഇതിലൊരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത്തരം സിനിമ വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കിട്ടണമെന്നുള്ളത് ഈ സോളോന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഐഡിയ. ഇത് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദുൽഖർ ഇതിന്റെ പാർട്ടാവുന്നത് എന്താ ശരിക്കും സോളോ? When I met Dulquer in Chennai, we jammed in a couple of things, and I that time we had only, I mean, the idea of anthology was already there, but I had only 3 stories. I didn't have the 4th story. Only 3 stories, and I narrated the 3, and he was very excited with the idea. He said that let's try and do it in both Tamil and Malayalam. It was his idea, and I was game for it. I was like, yeah, why not? If you can manage to, why not? But I wish the kind of advent social media has today, you know, that time I would say people were active on social media, but not as much. So I don't think we were able to communicate to the audience clearly, tell them before the film came out, ഇത് 4 കഥയാണ്, ദുൽഖർ ഇതിൽ 4 വേറെ വേഷത്തിലാണ് വരുന്നത്. So I don't think we were able to tell people that. They saw posters, they saw love story, they saw this, but they were, I think a majority of the crowd were not clear what is this that is coming to them. ആ സമയത്ത് പല തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു, 4 ദുൽഖർ ഉണ്ട് ഒരു കഥയില്. See, that's something we were not able to communicate clearly. Today if it was releasing, I think it would have been very clear. People would at least know what they're going for. So at that time they just thought this one mass Dulquer padam coming, you know, adu madri oru feeling, I know. And the music was it really caught on. A lot of people loved the music. So we were really going for it, but then the response at that time, I think a lot of people, because they were not ready for it, it was a bit of a shock for them. So that
shock didn't translate into a better box office, and that was very upsetting. And now people talk about the film with so much love. In fact, I think it's one of my only films which constantly keeps getting love for it, and I'm very grateful for that. But at that time, it was very upsetting. It was very heartbreaking because we tried something new. We really tried something new. I mean, all kudos to Dulquer, because Dulquer also is such a big star. For him to take a chance and do something like this, and he was fully backing me with all conviction. And so I just felt bad that it didn't manage to go wider and connect. So that was very, very hard. I think one of the reasons I have not yet made another Malayalam film is because I'm still hurting from what happened with Solo. Because it's very close to my heart. Solo, all stories are very close to my heart, and I know that we really tried something new there. So for that, I guess this is the only way to be happy about it, that at least now people are still talking about it. That's a good thing. But yeah. ഈ അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിവ സെഗ്മെന്റിന് ഒരു വേറെ തന്നെ ഫാൻ ബേസ്, ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലുകളിലൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ജനറൽ പബ്ലിക്കിലോട്ട് അതിന്റെ റീച്ച് കൂട്ടുന്നതില്, പോപ്പുലർ ആവുന്നതിൽ ഈ പറഞ്ഞ റീലുകൾ, ഷോർട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ശിവയുടെ പല വേർഷൻസ്, ശിവയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ എന്തോ അതൊരു ഫീച്ചറിന് വേണ്ടി എഴുതിയ കഥയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ബി എ ഫീച്ചർ. But then when Solo happened, I got tempted to put it into that and try and do that. And I guess now when I look back, I feel like maybe I could have done an entire feature on it. My biggest thing was it was like a silent film. It was Shiva's character never speaks in the film. So that was the challenge of it, and the story, that throughout the story you never hear him speak other than just say those two words, Achan, Amma. That's all. So the story was called Achanamma. So it is from the four, it is my most favorite story. And I guess like you said, even now when people are revisiting and going back to that, there is still a lot of love for it. And I'm glad. But but it is a story that's very, very close to me. And initially it was planned for a feature. But then part of it. ഈ കൊളാബറേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ലിജോ ജോസ് പെല്ലിസെറി ചേർന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം. Lijo and me, we had done one show together for MTV called Rush. So where he directed, I think 1 or 2 episodes, and I directed 1 or 2 episodes. So we've known each other for a long time, and at one point we were trying to do this one film together. 2013 ടൈമിൽ at some point we were trying to do one film together wherein he takes on one, it was kind of like an anthology, one story, and I take on one story. It was something like that. It was a plan was like that. And we both never sat down to finish it. ആമേന്റെ പോസ്റ്റ് റിലീസ് ടൈമിൽ എന്തോ, I think around that. Correct. It was about 2 weddings or something. I was doing one wedding, he was doing one wedding. That was the whole story was about a wedding. That much I remember. പിന്നെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, but it was, and both weddings end up in chaos. That was the idea. So my wedding, and so I think it was called Kalyanam or something like that was called. But we never followed it up. ലിജോന്റെ പിന്നെ ബോളിവുഡ് എൻട്രിയും കൂടെ. ഇപ്പൊ ബോളിവുഡ് ഗംഭീരമായിട്ട് ഇപ്പൊ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. So he's there in Bombay now. So I keep bumping into him, but he's just I think he's just started shooting. Yes. I got a very interesting cast, and I can't wait to see what he does. And Hansal sir is പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷം തുയ്യാമേനാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോൺസുകൾ വരുന്നു. ഈ മൊമെന്റിൽ ആദ്യമേ അപ്പോളജി, ഞാൻ സിനിമ കണ്ടില്ല, ഉറപ്പായിട്ടും കാണും, എന്തായാലും കാണും, ഇന്ന് തന്നെ കാണും. എങ്ങനെയാ സിനിമ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സിനിമ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? It's a genre we don't try here. It's a genre, and that's what excited me. I can't even remember somebody, and this is not trying to say, oh, we are doing. It's the conviction of the production house, the producers who realize that it's a great genre, and we enjoy watching it in international films and all that, but why are we not even trying it? That was their mandate. So they took the rights of this Thai film, The Pool. And they came to me with it, and they didn't even tell me it's an adaptation. They just came to me and they asked me to hear the story. They narrated it to me. When I heard it, it was such a new, fresh story of these 2 influencers from 2 different parts of the society. One from a really rich, entitled, privileged family, and one from the hood kind of thing. And how these 2 meet, and
how a collab happens and how this cute little love story kind of suddenly subverts and becomes this creature feature. And so for me, it just ticked so many new things. I was I guess I'm also to blame what I just said about how production houses don't want to listen. I also went in with that kind of thing that it'll be some random news story. I went in to say no, but when I heard it, it was so new, so fresh. I couldn't resist it. The moment I came out only, I said, this is something new. It's very challenging. I've never done something like this, so it will be great for me also to learn. So there were too many positives for me to not take it on, and I'm so glad I did it, and I'm so happy that I got to collaborate with such interesting people, and got to create this film. And I'm extremely proud of this film. I'm very, very happy that we were able to pull this off in the kind of budgets that we had. We were able to pull this off and mount it like this, and mount it with these actors who did a phenomenal job. So it is a theatrical experience, though. It's a big screen experience. And even now, luckily it's in the third week running right now. So I would still urge more people to watch it in the big screen and not wait for it to come on OTT, because it is a big screen film. We made it for that. So I'm hoping more and more people watch it in the big screen. ബിജോയുടെ ഹൈ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പലരും സീസൺഡായ അവരുടെ തന്നെ സേഫ് സോണിൽ ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു സീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഷോട്ട് വെക്കണം എന്നറിയാം. അതിൽ നിൽക്കുന്ന പലരിലുള്ള സ്ഥലത്താണ്, ആ ഒരു സ്പേസിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം, പഠിക്കാലോ. Again, you might fail. It's okay. But at least you'll get to learn what is it that how do you do something like this? How do you and luckily for me, even the technicians who came on board, they have also not done it, because we have not done this kind of thing. So everybody is learning. We are all trying to figure out how to do this, how to make it effective. So it was a great collaborative process. And I'll tell you, the biggest problem with a lot of filmmakers is to letting go of control. You want to control every aspect of it, and I'm no different. I want to control. I want to have a very clear vision. But here you are relying. You're relying a lot on other technicians and on your actors to give the right reaction, because there's nothing. You're reacting to nothing. So, and you have to imagine. So you're really depending on so many people. So all that was also a big learning. A great teamwork. Yeah, of course. ഈ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തേക്കും മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിന്ന ബിജോയ് സിനിമയായിരുന്നു വാസിർ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസിനും ഒറ്റ വാച്ചിൽ ഇതിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന, അവരിൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൊമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, സ്കെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത സിനിമയെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, വാസിറിൽ ബിജോയുടെ ടേക്ക് അവേ എന്തായിരുന്നു? കാരണം ഇപ്പോൾ ബച്ചൻ ഉണ്ട് അവിടെ, ഈ പറഞ്ഞ ഫറാൻ ഉണ്ട്, ലീഡ് ആക്ടേഴ്സിൽ ഇത്രയും മെയിൻ സ്ട്രീം ആളുകൾ എല്ലാവരും വരുന്നു. ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലൊക്കെ മുന്നേയും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ്, എല്ലാ ബിജോയ് സോണിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാസിർ ശരിക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഐഡിയ, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ എന്താ ശരിക്കും ബിജോയുടെ ഒരു ടേക്ക് അവേ ഒരു പോസ്റ്റ് റിലീസിൽ വാസിറിൽ നിന്ന്? I'm just surprised that I got to do Wazir. I'm surprised only because, surprised when I say surprised, because that story was with Mr. Vidhu Vinod Chopra. He was supposed to make it some 37 years back. So he had written it 37 years back, and I have stories that I have written 7 years back, 8 years back, that are still with me, that I'm so attached to. And as writers and directors, we get so attached to our own material. We can never just give it away to someone. Bonding. Yeah, you get, because over the years you're constantly going back, you're seeing every scene, every moment you're seeing again and again. So it's not easy to just leave it to someone. Karwa is a story I wrote. It was very difficult for me to let go, because I see it a certain way, and I've lived with those characters a certain way. But then Akarsh made a beautiful film out of it. But it was difficult to just let go, So I was surprised that Vidhu Vinod Chopra gave me that story, gave me that opportunity of that story, to tell that story. And it was a full bound script. It's not like a story. He gave me a proper bound script, and it was he was supposed to make it in Hollywood. Yes. So it was an English draft story set in Chicago and everything. It was fully done like that. So I was
completely hooked on the story the way when he gave it to me. And of course, then I sat with him with my writers, and for 1.5 years we jammed and to adapt it in Hindi. We went back and forth on it, and it was he is one of a kind as a director and a producer. He's a completely one of a kind person, so madly passionate about film. I don't think I've ever met anyone that obsessed with films. He can talk for hours on films and on themes and on moments and on filmmakers. He's like an encyclopedia of films, and his energy is he will put like a 18-year-old to shame. You know, the way he's so and his energy is so infectious that when you sit with him and you sit with him for like a half an hour, you will be charged. You will be like that. So I used to sit with him every day for 1.5 years while working on the script, and I think it was the best time because we used to argue, fight, and all that, discuss and all that. But it was all to how to make this better, So it was never personal. It was never, so, and he's such an experienced, he's a senior filmmaker, but for him to sit down with me and talk to me like that and, make me see it like that, it was an unbelievable experience. Of course, he got me Mr. Bachchan, he got me Farhan, he got all the actors together for me. So for me, everything was given to me on a platter. But my only condition to him was when I took it on, I said that you will not come to my set. I said, you cannot come to my set. And he respected that. He said, okay, I'll not come. You send me. He said, you keep sending me the rushes. I said, no, I will not send you rushes. I'll send you lineups. So I kept us. That was the first time I started working with a spot editor. Wazir. Before that, I never worked with one. Okay. And my editor friend Farooq, who came on board, he was a spot editor on the film, and he used to line up every scene. And once he started seeing the thing, Vidhu Vinod Chopra was pacified. But it was a great experience working with him. So much learning, I cherish every moment of working with him and working with. I know Mr. Bachchan is my hero, right? He's the whole country just dotes on him. He's the biggest superstar. So for me, it was no different. He was like, to work with Mr. Bachchan was like a blessing. And of course, Farhan, great combo and phenomenal collaborator. But my biggest takeaway was working with Mr. Chopra. അതിൽ എനിക്ക് വസീർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തേരേബിൻ പാട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്ലോ മോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്, ഓൾസോ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് റിവീലിംഗ് പാർട്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ജോൺറയിൽ ഒരു സിനിമ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ഹുക്ഡ് ആവുന്നത്, എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഈ കുരുക്കഴിച്ച് ഇത് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഈ പാട്ടിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ടിലുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നുള്ളത്, ഒപ്പം ക്ലൈമാക്സ് റിവീലിംഗ് ഇതെങ്ങനെ ത്രില്ലിംഗ് ആക്കാം, ഇതെങ്ങനെ എൻഗേജിങ് ആക്കാം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? The opening song, Mr. Chopra's reference was Up. He said that in Disney's Up, in the first opening 3 minutes, that sequence, you tell one entire story of this one husband wife. And he used to keep telling me, he used to keep showing me that reference, that we need to show this, because in the first 5 minutes you're showing this beautiful couple who met, got married, had a child, and they have this beautiful family, and the next minute the child dies. So by the time the child dies, I should be invested in this couple in the first 5 minutes. So that was our brief. So I had to design that entire song in such a way that Farhan meeting her for the first time, the wedding happening, the pregnancy, the child, and then the child is grown up. So we had planned this entire arc for the couple, and Sanu and me, Sanu shot the Sanu Varghese, and we spoke about how we can make this not like a typical montage thing, and that's when the high speed thing came into play, and we said that in fact, if you look at the film, it doesn't have high speed action sequences. Yes. There's no high speed action. We use high speed only for the romance part of it, the love story, the song. So it was designed for that. So all the moments were designed for, and we had a reference track. We didn't have Tere. Okay. So I had a reference track, and I used to play the reference track, and it, if I'm not mistaken, it was a song called Eyes by Rogue Wave. That was my favorite song. So I used to keep playing that song and shoot, because that was my reference. And
when I played it for Vinod sir, also I played it with that Rogue Wave. Vinod sir paused it and he played this Tere Bin song. And Tere Bin song he had recorded for some other movie. Okay. And it was there with him. So he just played it and he said, see, this fits. And I was like, yeah, it fits beautifully. So if you, again, Tere Bin also, if you listen to it, because he had done like a dummy recording for a film. So the antara of the song, both the antaras are the same. Because he never, it was a demo recorded. So he didn't have the time to finish it. Okay. But when we played it, we really liked it. We thought it was simple, but it was nice. And the same antara keeps playing twice. But once in Sonu's voice and once in Shreya's voice. Yes, so yes. it's beautiful. So I think one of the most beautiful songs in the film, and I really enjoyed shooting it also. And the eventual product, I was very happy with the song. Climax, I would be lying if I say maybe it is very, very preposterous of me to say this, but I think we had a better climax. We had a better reveal. But it was joint decision then to do that climax with the way it was revealed finally. But we had shot a different kind of a reveal. We had shot for it. Then after seeing the thing, we spoke a lot, and then we came up with this thing of that conversation where Mr. Bachchan sits and talks to him which is a very emotional conversation. Nice. And it's beautiful. I love it. ഒരു സീസൺഡ് ആക്ടറിന് മാത്രം പറ്റുന്ന Exactly. It's only a very good actor can pull off something like that and keep you emotionally invested and hooked. It can fall flat, but it's both of them, it's a pre-recorded conversation, but it feels like a conversation. So it was, I think, very well written by Abhijat and Vinod sir, and I think Mr. Bachchan and Farhan, both of them just performed beautifully. ഇത്രയും സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ 5 സീരീസുകൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും പല ജോൺറെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിജോയുടെ ഒരു കംഫർട്ട് ജോൺറെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോ ടു ജോൺറെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഓൾ ടൈം അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോൺറയോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടോ? Drama is my favorite. I don't get to do drama, but drama is my favorite. See, as much as we talk about the Shiva story, it's a gangster thriller, but it is rooted in drama. Yes. So a lot of my stories will be action thriller. Wazir, I feel, is a drama. It's more in drama than a thriller and all that. It has lot of thriller elements, but my base that appeals to me a lot is drama. I love drama. ഡേവിഡിൽ എസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഉറപ്പായിട്ടും അതിനൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ലെയർ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഡ്രാമയിൽ റൂട്ടഡ് ആയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. I love stories which are rooted in drama, which I feel then you have more to dig and more to pull. There's so much more that you can keep going into the layers of the character, the story. If it's like a single trope thing, then it's not so much fun to do. ഈ ഡേവിഡും ആ തരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്കതിൽ ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ബൈലിംഗ്വലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിഫറെന്റ് കാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ്? പോറും അങ്ങനെ ചെയ്തതാണല്ലോ. അതിലൊരു ഈസിനെസ് ഉണ്ടോ? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് It's never easy. ഡേവിഡിൽ ചെയ്തു, സോലോയിൽ ചെയ്തു, പിന്നെ ദംഗെ ആൻഡ് പോറിൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് I think I'm done trying to do the same thing twice, and it's very cumbersome. It's very challenging to do it. I mean, you do it for different reasons, but ultimately I have not really tasted that success with any of the projects that I tried to do bilinguals like that. So I guess now I'll stick to language only. ഡേവിഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ 2 ഡേവിഡ്, ഇവർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറി പാർട്ട്, അതിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും മറ്റേ വീക്കസ്റ്റ് പാർട്ടിലോട്ട് ഒരാൾ വീണ് പോകുന്ന ഇമോഷണൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ എഴുത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാനുള്ളത്. സിനിമ നമുക്കറിയാം, ഈ ഡേവിഡിനെ എഴുതുന്നത്, ഡേവിഡിന് കൊടുക്കേണ്ട എസെൻസ്, ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം പോകേണ്ടത്, ഇയാൾക്ക് ഹൈ ഉണ്ട്, ലോ ഉണ്ട്, ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എഴുത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ ഡേവിഡ് പറയാം, ഡേവിഡിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് ഈ ലോങ് പ്രോസസ് ആണോ, അത് മോർ ദാൻ പ്ലോട്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഏത് സിനിമയാണെങ്കിലും a lot of times when you're sitting down with a story, you're sitting down with a character, I hate it when any writer or somebody comes and asks me, so
So what are you trying to tell in this story? What is this thing that, when somebody asks me that, I get very irritated because I'm also trying to find. I'm trying to find what is it that I'm waiting for that characters to tell me. I'm waiting for the I latched onto one idea, but that idea I'm still developing it and still kind of fleshing it out. So with David, it was always about acceptance and forgiveness. I think that was the two things that we really kind of hooked on to, me and my writer Natasha Saigal, who wrote it with me. We said that of course the name David and Goliath is the famous biblical story. So we were gonna draw parallels to it and say that the Goliath in this story is not an outer external thing. It's not another villain, another thing. The Goliath is inside him only. So he's fighting his own demons. So his own demons is the Goliath that David is fighting. And finally, he's able to accept and forgive himself. So that the film had to reach there. So when we latched on to forgiveness and acceptance, everything kind of just, we started re-engineering and everything to reach there. So you said 2 Davids. The original has 3 Davids. Hindi has 3 Davids. So all 3 Davids are battling their own demons and trying to overcome the evil inside them, and trying to find and finally finding that acceptance, saying that yes, it is easier to. It'll be difficult, but it's better to let go, and that letting go and forgiving is what David is about. And again, I told you, I'm very proud of my own film. I love my own film. So David is something very close to my heart. It's very close to my heart because it emotionally helped me reach certain spaces within the world of those characters. Be it Kenny Sir's character, be it the young musician's character played by Vinay and Jiva, and Neil's character who played the UK gangster. So all 3 were battling their demons, and weirdly, just before I started the film, I had a massive setback personally in my family. There was something very deeply affecting me at that time. So I think all that pain found an outlet in David. So for David, for me, is very personal also because of that. Because I was able to films become a medium, like I guess for any artist, it becomes an outlet for channelizing all that you're going through, finds its way into your art. And David became that for me. And weirdly, years later, Tesh became that for me, because I lost my father just before Tesh. So I was I think my father passed away, and in 4 days I was doing the prep for Tesh. I just stopped everything. In the 4 days I was back on office doing prep for Tesh, and it really helped me just to channel all that grief into Tesh. So I guess emotionally for me, those 2 films really hold a lot, only because I was able to use it for myself. ഈ ബിജോയ് ആസ് എ മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നൊപ്പം തന്നെ ബിജോയുടെ എന്താ പറയുക, മ്യൂസിക്കിനോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പാട്ടുകളിൽ, സ്കോറുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അതും സിനിമകളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനൊപ്പം ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി അത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയുടെ ടൊണാലിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് സ്കേപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത് അതിനൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒരു ചാനൽ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എന്താ ശരിക്കും ഒരു കംഫർട്ട് എന്താണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിൽ? അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് പ്രശാന്ത് പിള്ളയാണ്. He started that for me. He was doing the score and music for Shaitan, and he suggested that I should work with different composers, maybe. And he kept sending me different composers from UK, and let's reach out to them. So I was wondering, why are you doing it? It's your film. And he said, no, the soundscape will suddenly become better. It was his idea, but he kickstarted that for me, and all thanks to him. From then I've never looked back. Now I can't even imagine just doing it with one person, and I can't. I've never done it, and I don't see myself doing it also. And it's okay. But what it helps me is that my soundscape suddenly for the film just has such a
varied kind of music coming in from different musicians who bring so much of their own creative journey into it, and my film benefits because of that. ഇമോഷൻ ഒരു മോണോട്ടോണസ് ആവുന്നില്ല. It's not, definitely not. So if I have in solo, if I have Prashant doing Roshamon, I have Suraj doing Sita Kalyanam, which is it's so starkly different, but it's phenomenal. പ്രശാന്ത് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പലരും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മ്യൂസിക് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. But that just shows what kind of person he is. അത് സത്യം. That he is able to zoom back and look at what will be good for the final film. And instead of just saying, no, it's my thing. So that says a lot about him. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലിം ബഫായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ, സിനിമയോടുള്ള ഒരു പാഷനൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ സിനിമയിൽ ഹൈ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഹുക്ഡ് ആവുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ. ചിലപ്പോൾ പല സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴായിരിക്കാം. ശരിക്ക് ബിജോയുടെ ഒരു സിനിമ പാരഡൈസ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സിനിമ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് എന്താ ശരിക്ക്? ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമയായിരിക്കാം, ഒരു ഷോട്ട് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സീൻ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ I don't remember one particular moment. I remember a lot of moments. I can remember so many moments where it kind of just hit me what it was doing to me. Like I couldn't explain what am I feeling, that kind of moment. So many times it happens. And like the earliest memory I have watching a film on the big screen is a film called Arjun. Sunny Deol's Arjun. I remember seeing Sagar on the big screen, and I remember just getting so consumed by the sound of I still remember Sagar has a title sequence, if I'm not mistaken, wherein the camera keeps tracking on the dock. It's an empty dock, and the music of R.D. Burman kicks in, and it's just beautiful score. And as the camera just empty dock, it just goes. I remember watching that on the big screen and feeling like I'm not able to explain what that feeling was. And I remember then, so many years later, sitting and watching it on the video cassette and still feeling that, still feeling that getting that high. Arjun, I remember there's a chase of Arjun in the night where he's running. He's been shot on the hand. He's holding his hand and running, and he gets into this action with this really tall guy. And there's a chain. There's a chain. I can't remember. Yeah, there's a chain that he pulls, and on the chain he just bangs that guy again and again, and he's hurt and he's still fighting. But that high of watching that action scene, and I was really small, but it stayed with me. Those moments stayed with me, and so I guess a lot of these visually striking moments. So I don't think when I was a kid it was the dialogue-y scenes that stayed. It was these moments, certain moments visually connected. Again, very weird off moment, but there is the last scene of Vartha. The last dialogue of Vartha where Mammootty sir is pushing Seema, and Seema is trying to stop him from leaving, and he goes into this one English monologue, and he says this monologue, and as he's finishing the monologue, he gets shot. And from that moment he gets shot, it suddenly goes into high speed where he is still trying to put the bag, and Mohanlal comes and Mohanlal gets shot. There's an explosion that happens, and Rahman is there. He's jumping into the fire truck, pulling the thing out. It is a phenomenal action scene. In fact, it's so weird that I didn't plan on talking about it. Tu Ya Main has a scene like that. So Tu Ya Main has an explosion, which is unexpected. Suddenly, I'm sure somewhere in the back of my head it's the Vartha explosion, because Vartha, the explosion happens suddenly. They're getting shot, and suddenly the van blows up. So I have seen that scene minimum of 1,000 times, because that was my lunchtime viewing. So every time I sit for lunch, I used to play that scene. I'll tell you from which point, where Mohanlal sir takes the bike and goes into the tennis court to beat up so the bike flies and he beats up that cop. From that scene, I used to watch till the end of the film. I used to keep repeat viewing every time. So these are things I think somewhere maybe subconsciously every it just stays. So like I said, Tu Ya Main has that explosion. I'm sure it is from there only. So
as a young cinephile, I think these are the things that you watch and you feel like, I hope I get to create or do something like this at some point. And then tuyame boom. ഈ എപ്പോഴും സിനിമ വ്യൂയിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഷെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഓഡിയൻസ് വരുന്നത് റീജിയണൽ ബേസിലാണല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് സിനിമ കൂടെ സംസാരിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നു. മലയാള സിനിമ മറ്റു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു, മറ്റു സിനിമകൾ ഈ ഭാഷയിൽ. ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്ടുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ഭാഷയിലെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് തന്നെ സിനിമകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സിനിമ കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡിലെ കുറച്ചുകൂടെ യൂണിവേഴ്സലി അത് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡർ ആവുന്നുണ്ട്. ശരിക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ പാർട്ടായി നിൽക്കുന്ന, ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന രീതിയിൽ സിനിമയുടെ ഈ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് എഫേർട്സ് കുറച്ചുകൂടെ ലൈവ് ആവണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി ഇതിലുള്ള ഒരു മേക്കേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കൊളാബറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ പലരും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നത്, ആന്തോളജി എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ തന്നെ പല ഭാഷയിൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി ഒരുമിക്കുന്നത്, അത്തരം കൊളാബറേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ലൈവ് ആവണം എന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വളർച്ചയിൽ ഇതൊക്കെ വലിയ പാർട്ടല്ലേ? It is highly imperative that something like that happens. And now I definitely see a lot of filmmakers, technicians, actors cross-cutting through different industries and you know, taking part in different things. It is happening. It is happening for sure. But we need to take more initiatives for that. I myself am working towards something like that. Not a film project. I'm actually working towards a film community. Okay. Which will actually be based on something like this, wherein you kind of bring together filmmakers from different parts of the country and talk about cinema, talk about where we are headed right now, what are we doing right now, and discuss films which are important. There are so many. One of the biggest reasons I'm trying to do that is there are so many films that come out every year which don't get released, which maybe just do the festival circuit, and they don't get released theatrically, they don't get released on OTT, and they just go away. And you only hear about them, but you don't see them. And even if you have to see them, either you need to know the filmmaker or you're illegally downloading them. So I think that my reason to start something like this is to change that, is to have some kind of a repository or a library of sorts, wherein aspiring filmmakers, cinephiles get to know that these are also important films. It is not only the big mainstream. These are also good films made by young filmmakers or filmmakers which have made noise, which have people have appreciated. So I think that is important, that we recognize and talk about cinema as a whole and not just talk about the current big film. You know, there are good films which deserve attention. So that's something I'm hoping will happen through what we are trying to do. And I've got a lot of, again, when I said that I want to do this, there are so many filmmakers who said, tell me, what do you want? So that's a good thing. When you have all these filmmakers and technicians saying that, yes, we need to do this, which means there is a sense of community, there's a sense of that we all want to get together and do something important. So that's nice. ഈ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡിന്റെ പാർട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ മലയാളം സിനിമയുടെ ഒരു ഗ്രോത്തും കൂടെ ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡിൽ തന്നെ വന്ന വലിയൊരു നേരത്തെ ബൂം അവിടെ സംഭവിക്കും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി പറയുന്നത് മലയാളം സിനിമ അതാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ. Back in 70s, 80s, we have always been this. We have always been kicking ass. At least from the time I know, from the time I'm growing up, I've only seen some great Malayalam films. They are seeing it now. We have been, you know, നമ്മൾ already ഇതിൽ trained ആണ്. So you know, so we are very used to it. So it's good that they are acknowledging, they are talking about our films, and they are saying it's. They talk, but the only issue is they talk like, you know, like now we have started making good films. And then I say, please watch. നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 80s 90s നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോഷി സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അരവിന്ദന്റെ സിനിമകളുണ്ട്, പത്മരാജൻ. Look at that, how different. അതെല്ലാം, and actors are same. You have all the big stars doing this also and this also, sir. And no industry at that point was doing that. Hindi mein it was all parallel. Cinema had separate set of actors doing it, and mainstream had separate actors. But Malayalam, I think, was the only industry at that time
balancing everything Adhe. out, you know. Like you said, Mammootty sir will do something like New Delhi will also do with it, you know. Adhe. So it was സ്റ്റിൽ insane. ബ്രഹ്മയുഗം വരെ നിൽക്കുമ്പോഴും Yeah. Look at- അക്കാഡമി സ്ക്രീനിങ് സംഭവിക്കുന്നു. അതെ, ഇപ്പൊ പദയാത്ര ചെയ്യുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മൂവി. Oh, he's doing that. Okay. അല്ല, അത് ശരിക്കൊരു ഈ അതിന്റെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമ്മുടെ മാത്രം അതായിട്ട്. And that's only because they truly believe in that these stories also need to exist. They are not doing it saying that, oh, I need to have this, nothing like that. They believe in the storytelling, and that belief is heavily supported by the audience. അതെ. The audience. When I watched, I'll be honest. When I watched Prithvi's new film, the big celebrated film, ആടുജീവിതം. Aadujeevitham. When I watched that film, it's not an easy film to watch. Right? It's such a that's difficult okay. watch, right? So I watched it and it was phenomenal, right? It was phenomenally crafted, very well done. He did such a terrific job, great. But I watch it, I come out with a heavy heart and everything. And then a week, 10 days later, I get to know that it's a commercial blockbuster. Yes. And I can't believe it. I can't imagine a film like that in Hindi becoming a blockbuster. So, it just filled my heart with so much love and pride that an audience here understands that and supports a film like that. That's so important. So that after so many years also, our audience is like that. Our audience will support a film like that. Our audience will support a film like Echo, which, you know, it's a bizarre, Echo is a bizarre film. It's a strange, bizarre story. Interesting, very interesting. But it's a commercially like it's made so much money, which gives me so much hope that you are, as a filmmaker, you can take those jumps and take liberties and try and experiment and tell a new story. And the audience will be there to support it, if done well. They will not support everything. It has to be good. It has to be good. അല്ല, എക്കോ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്കോയിൽ ഇതിന്റെ ബേസിൽ വളരെ നേറ്റിവിറ്റിയും റൂട്ടഡ് ആയ മനുഷ്യന്മാർ നിൽക്കുമ്പോഴും യൂണിവേഴ്സലി ഇത് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ആവുന്ന so beautifully done. Very good. ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചൊരു സന്തോഷം. I hope I didn't ramble on too much. I end up going on. എന്താ, നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർവ്യൂസിലാണെങ്കിലും ഇതുവരെ നമുക്ക് ബിജോയെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം, ഇത്ര നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സന്തോഷം. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ കരിയർ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാവട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്ത് പറ്റട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you so much.